A mí me parece un exceso de lenguaje, ante la impotencia de muchos que lo que constatan que tiene influencia. Si tiene influencia es porque es un hombre que tiene una línea y que se ha batido por la democracia con su visión de las cosas, de manera que yo soy totalmente alejado de creer que Gorriti pueda ser vinculado a una organización criminal. Esta caviarada que usted menciona, Caberá que vive el Estado. ¿y uno de los líderes para usted sería Gorriti? Bueno, ese es el masterclass. ¿No? Claro, Gorriti es como el Magnus Opus. sí, es el hombre, ¿no? El que maneja toda la caberá es Gorriti, que tiene 3 negocios macabros, ¿no? El gran hacedor detrás de yo digo que es el rey del Perú, ni presidente. Este llega a ser una deidad. Ni los Romero, ni nada. Es Gorriti. El que maneja el Perú se llama Gorriti. Y ese señor hay que meterlo a la cárcel también. De acuerdo a ley, ¿eh? De acuerdo a ley. Pero tiene 3 temas bien peligrosos, ¿ya? Ajá. Tiene todo el negocio macabro, en mi opinión, tengo que decirlo claramente, de lo que es matar a las criaturas en el vientre de su mamá. Toda la filosofía de Soros, esa basura verde, ¿no? El llamado pro-aborto se refiere. Y todo lo que eso implica, ¿no? Ajá. Entonces es una marea verde horrible que va contra la vida. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? De proteger la vida, pienso, ¿no? Pero bueno, es tu tema, no sé cuál es. Ajá. El otro gran tema es el aval a las dictaduras, narcodictaduras venezolanas y cubanas, donde hay intercambio de armas, inclusive con Colombia, ¿no? Donde el señor está muy metido en el tema de armas también, ese Gorriti, sabe mucho de armas, también será por su ascendencia familiar, no sé, está muy metido en el tema. Y el otro gran tema es corrupción, porque están metidos en temas que son delito, que están yendo en contra del interés de la patria, y que tienen sus voceros, o sea, tienen sus roles, ¿no? Tienen sus campanas, es una estructura criminal que va en contra del Perú. ¿En qué momento o qué experiencia usted le hizo pensar, oye, realmente Gorriti tiene este poder? ¿Sabes cuándo me he convencido? ¿En qué momento se convence? Cuando veo que entra, no sé si ubicas un fiscal Ruruch. Ajá. ¿Lo sigues o no? No, pero sé que estoy involucrado. El Ruruch entró a pedir de buena manera, con educación, ¿pueden darme estas pruebas sí o no? Pruebas que tenía Gorriti, de delito. Y vino Gorriti con la Rosa María Palacios, ¿no? Y lo sacan al pobre hombre, hermano, es un fiscal. Tú has sacado como cualquier cosa. Peor, hermano. Demostrando el poder que tienen. Pero le dicen al señor Ruruch, al cual yo le mando mis respetos, ¿sabes? Le dice, he hablado con su jefe, como diciendo que usted no es nada acá. Es un edecán, cualquier cosa acá. He hablado con su jefe. Sí. Y su jefe es Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez está en desacuerdo con usted. Y Pablo Sánchez llama al señor Ruruch. Y para afuera. Y lo saca, y lo sacó del Ministerio Público. No puede ser más. Entonces, eso no se llama una dictadura. El poder concentrado en un solo hombre, ligado a la corrupción, ligado a matar gente. En ese momento dije, este hombre es omnímodo. Y también reconociendo que en Perú la señora Susana Villarán es la socia fundadora de IDL, del señor Gorriti, usted. Fundadora de IDL. O sea, tiene el manto protector del dios rey, ¿no? El más poderoso omnímodo Gorriti. Yo a Gorriti lo conozco desde los años 70 y 80 y lo he conocido en casa de Enrique Sileri, que fue un gran periodista, director de la revista Careta durante varias décadas, que tenía plena confianza en Gorriti y que sabía que Gorriti practicaba un tipo de periodismo diferente que el de Sileri, es decir, más focalizado a la investigación. Gorriti tiene un reconocimiento internacional que debería por lo menos hacer pensar un poco a quienes se precipitan en la voluntad de descalificarlo, ¿no? Que haya contribuido con conocimiento por tu capacidad de investigador, eso perjudique a algunos y que sea un hombre que no se somete, comprendo que pueda causar irritación y que pueda causar exceso de lenguaje contra él, pero verdaderamente la idea, y si hubiera alguna posibilidad de que esto sea real, de ser líder de una organización criminal, hace tiempo que hubiéramos tenido nuestras investigaciones formales sobre eso, ¿no? A mí me parece un exceso de lenguaje, ante la impotencia de muchos que lo que constatan que tiene influencia. Si tiene influencia es porque es un hombre que tiene una línea y que se ha batido por la democracia con su visión
de las cosas, de manera que yo soy totalmente alejado de creer que Gorriti pueda ser vinculado a una organización criminal. This award is both a great and a humbling honor, especially to an institution that meant so much to a great journalist, Enrique Sileri, a mentor, a friend, an inspiring boss who was IPI's chairman in the last part of the 1980s. This award makes me also look back with a tinge of wistful nostalgia to my nearly 45 years of journalism and with admiration of the 75th anniversary of the International Press Institute. In normal times, both numbers, the 45 and the 75, express longevity, usually associated with peace rather than turbulence or danger. But as we all know, turbulence and danger is what independent journalism faces now all over too many places in the world. Press freedom is not only attacked under dictatorships or authoritarian regimes. Democracy is receding under aggression, even in places we wouldn't have expected it to happen. Disinformation, which can be roughly defined as lies disguised as truths, is rampant, all too often acquiesced as a fact of life by diplomats, politicians, university leaders, even journalists. When we try to look for parallels of this, we end inevitably looking at the previous century, at how the world was in the 1920s, especially in the 1930s, when weak democracies were taken over, often through the vote, by totalitarian, brutal regimes who not just conquered the states, but also the minds of the people through propaganda and disinformation. We know what it took to defeat the forces of evil. The past is not a very precise mirror, but there are too many similarities, too many analogies to ignore. As we journalists are on the very first lines of this cracking front, we better brace for hard times. I am referring to the journalism that strives to unearth, report, and expose relevant truths. Report those truths that powerful organizations or individuals need to keep hidden. This journalism is the one facing existential danger in many places. So we should approach our imperial longevity finding out how to defend successfully against the enemies of democracy and the free press. Looking through the mirror of the last century, we can listen to or read some hard-won insights gained in extremely hard times. In the fateful days of 1944, as editor-in-chief of Combat, the clandestine newspaper of the Résistance, Albert Camus wrote, "Lying is never without purpose. Even the most impudent lie, if repeated often enough and long enough, retains a certain power. But stating the truth is enough to repel the falsehoods." In 1946, George Orwell wrote that, used as a tool, political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable. And in his 1970 novel lecture, Alexander Solzhenitsyn spoke about the close complicity of lies with violence. Violence, he said, cannot conceal itself behind anything except lies, and lies have nothing to maintain them save violence. Anyone who has once proclaimed violence as his method must inexorably choose lie as his principle. So, disinformation, the lying distortion of realities, must be countered by the vigorous reporting of truthful reality, especially through a strong investigative journalism. It is a difficult proposition. Investigative journalism requires time to report, to check and double-check, whereas you can be drowned every day with avalanches of disinformation. And how to counter that disproportion?
Potent, truthful journalism can destroy whole edifices of lies, as long as expressed with the right vigor and proper follow-up. Truth is potent and empowering as long as it manages to reach the millions. That is the challenge we can meet with talent, hardiness, and never letting fear become our editor. But even the best free press needs a critical mass of means, resources for its actions to be effective. In the larger picture, do we have those means now? No. Do we have enough investigative journalism? No. Is it in peril, in crisis the world over? Yes. Are urgent steps being taken to remedy it? I don't think so. Does it look like investigative journalism, press freedom, and democracy face the likelihood of a strategic defeat? Not yet. Can we have a realistic hope to celebrate, in the not too distant future, the 100th anniversary of IPI on a less somber tone? I very much hope so. Thank you very much.